Hello everyone, today we have all gathered at Renew Healthcare to celebrate World Autism Day. I have with me very famous luminaries for the discussion on World Autism Day. Today we have with us Director, Renew Healthcare and gynecologist, laparoscopic surgeon and fertility expert Dr. Rajiv Agarwal with us, Dr. Anjan Bhattacharya, Senior Pediatrician and Head of Child Development Center at Apollo Multispeciality Hospitals, Dr. Shamik Ghosh, Senior Pediatrician at Manipal Hospitals, Ms. Reyoshi Datta, Psychologist, Child Development Center at Apollo Multispeciality Hospitals. And I am Dr. Dipanjana Dutta, I am the medical geneticist, and today we will be having a discussion dealing with different aspects and common things, common questions asked about autism. My first question goes to Dr. Anjan Bhattacharya, and it's a question which we all want to know. What exactly is autism, sir? Thank you, Dipanjana. This is such a mystery. It's an enigma. And people have so many ideas about it. But if you look at our textbooks, it is so easy to understand. Children have problem with their development, and this is a very particular type of problem with their development where they have socio-communicational disorder and they have repetitive activities which are non-purposive. It's that simple. Previously, people used to say that it must manifest before 3 years of age, and it does. But what they have allowed this time in the diagnostics is that they can be diagnosed later. Although the problem would have started before 3 years, sometimes it is not apparent. So, problem in socio-communication skills, and they don't move normally, their movement is repetitive and non-purposive. That's basically what autism is, to keep it simple and short. Thank you so much, sir. So we understand that autism is a problem which is more related to behavior. And sometimes there might not be any delay as far as the motor skills are concerned, but behavior-wise, the child may have certain issues. So my next question goes to Dr. Shamik Ghosh, and I would like to know, sir, when does a child get referred to a developmental pediatrician, and what would be the early signs? What are the signs which are warning so that the parents can be told to visit a developmental pediatrician? Thank you, Dipanjana. Dr. Anjan Bhattacharya has very clearly elucidated and has put an emphasis on two words here. One is social communication and the other is repetitive, non-purposeful movements. Now, we have somebody as established and as skillful in getting these children back on the right track as Dr. Bhattacharya and his Child Development Center. But the question is, how does one reach there? Amar badite current chole geche. আমি ইলেকট্রিশিয়ানকে যতক্ষণ না খবর দিচ্ছি সে তো কারেন্টটা রিস্টোর করতে পারবে না। So here the first contact of the child, namely parents, family members, and the person in the medical profession who is seeing this child at the most frequent intervals. Ekhane what I should emphasize is these well baby clinics jeta sorbottro royeche. It is not just in the developed world. Here in India too, we have the immunization clinics which are combined with the well baby clinics. And therein the pediatrician comes to the fore. এই ক্লিনিক্সগুলোতে both the pediatricians and the peripheral health workers, they need a training as how to recognize the soft signs which would indicate that there is a delay in development. Dr. Anjan Bhattacharya will later on elucidate the importance of the early referrals. Cano? Because all of us know that the human brain is very plastic. It can be molded within the first 3 years within the confines of a very soft plastic skull bone. যেই মুহূর্তে মাথার এই হাড়টা শক্ত হয়ে গেল
I have no further space. So that is why it is so important for us to catch them young. So if I have to summarize, you can go to any website, you can go to any textbook, and you will get a list of red flag signs for autism. It is something which can be a ready reckoner for people who can memorize. It can be memorized. But if you can understand developmental milestones as a common aspect of evolution, it will be easier for you to get a grasp. So, একটা বাচ্চা জন্মালো, one of the first things we look out for is whether this child is having a social smile or not. That is, যে তার primary caregiver তাকে সে reciprocate করতে পারছে কিনা. That reciprocation may not have a visual fixation, may have a visual fixation. It is too early at 6 weeks or 2 months. But by the time this child is around 3 months of age, we would expect this child to fixate visually on certain objects. And by the time this child is 6 months of age, as the child is acquiring their mental faculties, we will expect this child to have the first social reciprocation. So this is where it becomes very, very important as a pediatrician to start picking up children who are not reciprocating any kind of external auditory or visual stimuli appropriately. We do not ask anyone to label children or diagnose children, but at least make a recording of your developmental assessment so that subsequently when they are coming in, you can assess that whether this child potentially needs early intervention or early stimulation. So just to round off, when we are doing normal developmental assessment in our well baby clinics, we have to look out for the early markers of social communication in the newborn, whether the child has had the social smile at the right point, whether there is a proper visual fixation at the right point, whether the child is reciprocating auditory and visual stimuli at the right age or not. And if we find any bit of a doubt, we need to make a mental note. We need to be careful with these children and at the earliest refer them to the developmental pediatrician. Thank you so much, sir. So we understand, আমরা এটা বুঝতে পারছি যে তার মানে অটিজম পিক আপ করার কোনো এরকম মানে বয়স সেইভাবে কিন্তু নেই। ডেভেলপমেন্টালি বাচ্চাটাকে ফলো করলে যদি কোনো রেড ফ্ল্যাগ থাকে সেগুলোকে ডিলে না করে পেডিয়াট্রিশিয়ান বা ডেভেলপমেন্টাল পেডিয়াট্রিশিয়ানের সাথে কথা বলা উচিত। অনেক সময় আমরা দেখি বাবা মারা বলে যে আমার হাজব্যান্ডও খুব দেরিতে কথা বলেছে, তাই আমার বাচ্চা দেরিতে কথা বলছে। এইগুলো কিন্তু ইগনোর করা উচিত নয়, কারণ হয়তো দুজনের মধ্যেই এইরকম একটা স্পেকট্রাম কিছু থেকে থাকতে পারে। এই নিয়েই আমার পরের প্রশ্ন ডক্টর অঞ্জন ভট্টাচার্যের কাছে। স্যার, অনেক সময় আমরা দেখি এরকম বলা হয়ে থাকে যে অটিজমের সাথে খুব লুজলি ব্যবহার হয়ে থাকে যে আমার বাচ্চা না ভীষণ দুষ্টু, ও এক জায়গায় বসতে পারে না তাই পড়াশোনা পারছে না, বা আমার বাচ্চা না অতটা বুঝতে পারছে না যেটা ওর ক্লাসের লোকেরা বুঝতে পারছে ও বুঝতে পারছে না। তাহলে কি সব বাচ্চা, every kid who has an autism, তারই কি এই হাইপার অ্যাক্টিভিটি বা ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি বা এখন খুব লুজলি স্কুলগুলোতে ব্যবহার করা হয় অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভ সিনড্রোম, এই রকম কি সব বাচ্চারই থাকে? থ্যাংক ইউ ফর দিস কোয়েশ্চেন এগেন। আজকেই আমরা আসবার আগে একটি বাচ্চার ডায়াগনোসিস করে এলাম। ডক্টর সমীর ঘোষ খুব সুন্দর করে বলেছেন যে স্টিগমাটাইজ করতে নেই, কেননা প্রপার ডায়াগনস্টিক প্রসেসের থ্রু দিয়ে গিয়ে তারপরে ব্যাপার আছে যেভাবে আমাদের সেটা বাবা মাকে জানাতে হয়, সেটা শ্রেয়সী আপনাদের কাছে আরও ডিটেলে বোঝাবে। সেই সায়েন্টিফিক পদ্ধতি মেনে বাবা মাকে বলা উচিত যে বাচ্চার এটা অটিজম না অন্য কিছু। তো এই বাচ্চাটির বাবা মাকে আমি যখন রেজাল্টগুলো জানানোর জন্য ব্রেকিং নিউজ সেশনে বসেছি, তখন বাবা মাকে আমি দেখাতে পারছি যে দেখুন আপনার বাচ্চার অটিজম আছে, সেটা মডারেট লেভেলের আছে, আমাদের টেস্টে বেরিয়েছে, কারণ আমরা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ইউজ করি। আরেকটা ভালো খবর আপনাকে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে যে আপনার বাচ্চার কিন্তু অটিজম ছাড়া আর কিছু নেই। কি নেই? যে আমাদের টেস্টিংয়ে বেরিয়েছে যে আপনার বাচ্চার ADHD নেই।
যদিও বাচ্চাটিকে দেখলে মনে হবে সে খুব দুরন্ত বা ঠিকমতো করতে পারছে না, কেননা তার ভিজুয়াল পারসেপচুয়াল ডিফিকাল্টিজ আছে, কিন্তু তার ডেভেলপমেন্ট নর্মাল, মানে ডেভেলপমেন্টাল টেস্ট করি আমরা, গ্রিফিথস টেস্ট করি আমরা আমাদের ওখানে, তাতে দেখা গেছে যে বাচ্চার নর্মাল ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ আইকিউ নর্মাল, এবং নর্মাল শুধু নয়, তার হিয়ারিংয়ের স্পিচের জায়গাটা 86 কোশেন্ট, মানে হচ্ছে জাস্ট নর্মালের মধ্যে, লো হয়ে যায়নি এখনও, মানে কথা বলার ব্যাপারটা বলছে না এখনও, কিন্তু তার ডেভেলপমেন্ট অনুযায়ী সে ঠিক জায়গাতেই আছে। আর একটা জিনিস তার আছে, সেটা হচ্ছে তার পারফরম্যান্স স্কিলটা 118 কোশেন্ট, মানে জিনিয়াসের দলে পড়ে যাচ্ছে সে পারফরম্যান্সের দিক থেকে। তাহলে আমরা যদি ধরে নিই যে বাচ্চাটার ডেভেলপমেন্টাল ডিলে থাকবে, লার্নিং ডিলে থাকবে বা এডিএইচডি থাকবে, সেটা কেন ধরে নেয় লোকে? কেননা 80% ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্টাল ডিলে থাকে অটিজম থাকলে, আর 60% ক্ষেত্রে এডিএইচডি থাকে অটিজম থাকলে। তার মানে এই নয় যে প্রত্যেকটা বাচ্চা থাকবে। এবং যে কারণে অটিজম নিয়ে এত মিথের জন্ম, সেটার কারণ হচ্ছে অটিজম শুধু একমাত্র একটা রোগ এরম নয়, এটা নানান মিশ্রণের সাথে আসতে পারে, কিন্তু পিওর অটিজম যেমন এই বাচ্চাটার বেরিয়েছে সেরমও আছে। সেই জন্য ডেভেলপমেন্টাল পিডিয়াট্রিশিয়ানদের কাছে গেলে তবে সঠিক ডায়াগনোসিসটা বেরোনো সম্ভব। এবং ডক্টর সমীক ঘোষ খুব সুন্দর করে দীপাঞ্জনার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা জবাব দিয়েছেন যে আর্লি ইন্টারভেনশন করার জন্য পিডিয়াট্রিশিয়ানরাই বসে আছেন। শুধু বসে নেই নয়, তারা টাইমলি রেফার করছেন কিনা সেটা একটা ব্যাপার, যেটা ডক্টর ঘোষের মতো পিডিয়াট্রিশিয়ানরা ঠিক টাইম মতো করেন। অ্যাজ সুন অ্যাজ দে সি সামথিং কনসার্নিং, দে ইমিডিয়েটলি রেফার, ফর উইচ আই উইল সে কুডস, বিকজ দ্যাট ইজ নট স্টিল কমন প্র্যাকটিস উইচ শুড বি। আরেকটা নতুন তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে এখন কিন্তু বাচ্চার জন্মের পরে, ডক্টর সমীক ঘোষ নিউবর্ন পিরিয়ডের কথা বলছিলেন, বাচ্চার জন্মের পর থেকে 3 মাসের মধ্যে এখন জেনারেল মুভমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট বা প্র্যাকটিক্যালস অ্যাসেসমেন্ট, বেসিক জিএম অ্যাসেসমেন্ট বা অ্যাডভান্স জিএম অ্যাসেসমেন্ট, যেটা দুটোই আমাদের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে হয়, সেইখানে গেলে কিন্তু আপনার বাচ্চার জন্মের থেকে শুরু করে 3 মাসের মধ্যে আমরা বলে দিতে পারবো যে আপনার বাচ্চার কি অটিজম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, রিস্ক আছে। সেরিব্রাল পলসি হলে তো একদম শিওর বলে দিতে পারবো, 98% অ্যাকিউরেসিতে ধরা যায়। কিন্তু 0 থেকে 3 মাস বয়সে যখন অন্য কোনো পদ্ধতিতেই একেবারেই ধরা যায় না, অর্থাৎ 0% যেখানে প্রেডিক্টেবিলিটি, সেখানে জিএমের কিন্তু 60% প্রেডিক্টেবিলিটি, 60 to 66% প্রেডিক্টেবিলিটি নিয়ে আমরা কিন্তু অ্যাসেস করে বলে দিতে পারি যে বাচ্চাটার ভবিষ্যতে অটিজম হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। সুতরাং বিজ্ঞান এখন এতটাই এগিয়ে গেছে যেখানে আমাদের কোনোরকম ভয় পাওয়া কিন্তু ঠিক নয়। কেননা ডক্টর সমীক ঘোষ এটাও বলেছেন যে আমরা কিন্তু এখানে এলে অটিজমের সমস্যাগুলো সব দূর করে দিতে পারি সম্পূর্ণভাবে, এবং সেইটা কিন্তু জানবার দরকার। কলকাতা অন্তত একটা জায়গা ভারতবর্ষের যেখানে আমরা কিন্তু অটিজমকে একেবারে ভয় পাই না, এইটা বলবার ছিল। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমার আবার পরের প্রশ্নটা আমি ফিরে যাব ডক্টর সৌমিক ঘোষের কাছে। অনেক সময় স্কুল থেকে কমপ্লেন আসে, বাচ্চা খুব দুষ্টু, বাচ্চা ক্লাসে ফোকাস করছে না, বাচ্চা অঙ্ক পারছে না, বাচ্চা ঠিক করে পড়তে পারছে না যেটা বোর্ডে লেখা আছে, কিন্তু বাচ্চার চোখের কোনো সমস্যা নেই। How does a school, what is the role of the school in detecting this? আর স্কুল কিভাবে জানাবে আর সেটা বাবা মা কিভাবে নেবে, এইটা নিয়ে আমার ডক্টর সৌমিক ঘোষকে প্রশ্ন। খুব সেন্সিটিভ প্রশ্ন, আই মাস্ট সে, বিকজ ওয়ান প্রবলেম উইথ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামস বা যখন আমরা কাউকে এডুকেট করতে চাইছি with certain symptoms and certain signs, অনেক সময় কি হয়, that there is a tendency to overinterpret, there is a tendency to spread panic amongst parents. Now, not necessarily is this a bad thing. আজকে there is something called the newborn hearing screen, which has become a universal method of newborn screening all over the world. ক্রমাগতভাবে ভারতবর্ষে, আমাদের পশ্চিম বাংলায়ও এটা কিন্তু আস্তে আস্তে স্থাপিত হচ্ছে as one of the screening methods straight after the baby is born. Now, প্রশ্ন আসতেই পারে যে আমি যখন একটা হিয়ারিং ডিসঅর্ডার সাসপেক্ট করছি, আমি লক্ষ লক্ষ বাচ্চাকে টেস্ট করে হয়তো একজনকে পেলাম, এবার তার জন্য কি এতজনকে টেস্ট করার প্রয়োজন আছে? প্রয়োজনটা আছে,
কেন এই বাচ্চাকে যদি আমি 3 মাসের মধ্যে ডায়াগনোসিসটা করে দিতে পারি, তাকে কিন্তু 3 মাসের মধ্যে আমি ইন্টারভিন করে স্বাভাবিক শোনার ব্যবস্থাটা করে দিতে পারবো। সো হোয়াট এভরিওয়ান মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ দ্যাট আজকে আমি যে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বা বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বা বিভিন্ন মাধ্যমে যখন অটিজম নিয়ে কথা বলা হয়, it is only natural in the evolution of the understanding of the issue যে some people are going to get panicky and overboard. But I as a clinician would much rather prefer that than what we faced as students, wherein uniformly Anjunda we were told যে বাচ্চা কথা বলছে না 3 বছর অবধি ওয়েট কর, তারপরে দেখা যাবে। যেটা দীপাঞ্জনা বলল, তোর বাবাও তো 3 বছরে কথা বলেছে, তোর মাও তো 2 বছরে হেঁটেছে বা 2.5 বছরে হেঁটেছে। সো ইট ক্রিয়েটেড আ ফলস সেন্স অফ সিকিউরিটি। আর তার মধ্যে কি হয়ে গেছে, আমার এই খুলির হাড়টা শক্ত হয়ে গেছে, আর আমি ডক্টর অঞ্জন ভট্টাচার্যকে পাঠিয়ে কোনো লাভ পাচ্ছি না। তারপরে কিন্তু দ্য ভিশিয়াস সাইকেল গোজ অন, যে আপনি কেন পাঠালেন ওনার কাছে, ওনার তো তখন কাজ করার কোনো স্কোপ নেই, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইজ দ্যাট এই সিচুয়েশনের মধ্যে, যেটা আমি অরিজিনালি দীপাঞ্জনার প্রশ্নে আসি, হাউ ডাজ আ চাইল্ড গেট রিফার্ড? নাও there are some things good in the developed world which we should try and emulate, and as Dr. Bhattacharya will agree with me, there are structured questionnaires which are prepared for parents. There are structured questionnaires which are prepared for school counselors, and there are structured questionnaires for general practitioners and pediatricians which are very simple to answer. এবার এই স্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেনার্সগুলো আস্তে আস্তে, আই থিঙ্ক সো দিস ইজ আ টেক অ্যাওয়ে ফ্রম আ প্রোগ্রাম লাইক দিস, দ্যাট উই শুড ইনভলভ দ্য গভর্নমেন্ট। এটার জন্য খরচ কিছু লাগবে না, আমি শুধু এডুকেট করছি। আমি আমার বাবা মায়েদের যখন যেরকম ইমিউনাইজেশন নিয়ে তথ্য দিচ্ছি, যে এই টিকাকরণটা করলে এইটুকু জ্বর হতে পারে, একটু ফোলা হতে পারে, এই বা 7 দিন পরে একটা র্যাশ আসতে পারে, আমি এই যে লিটারেচারটা দিচ্ছি তার মধ্যে আই হ্যাভ টু ইনকর্পোরেট দিস সো দ্যাট দে বিকাম অ্যাওয়্যার। ডাক্তার বাচ্চাকে 5 মিনিটের জন্য দেখবে, 10 মিনিটের জন্য দেখবে, ডক্টর ভট্টাচার্য যখন অ্যাসেস করছেন হয়তো 1.5 ঘন্টা ধরে দেখছেন, কিন্তু দ্য মাদার অ্যান্ড ফাদার আর সিইং দ্য চাইল্ড ফর 24 hours. So they will be in the best position to give you an input about the attention span of the child, about whether the child is reciprocating in a familiar environment kina. So the questionnaire has to be there. The second questionnaire for the school counselor also has to be structured, because unless it is not structured and it is not made objective, আমি যতক্ষণ এটাকে সাবজেক্টিভ রাখবো, we will panic, we will go overboard and we will not be making the right referrals. So এই ব্যালেন্সটাকে আনার জন্য, so that people are picked up correctly and yet there is no panic that is created, we must have these structured questionnaires at all 3 levels: parents, school and doctors, before it reaches the developmental pediatrician.